Hi friends, today just let us continue the previous class whatever we learnt the modal verbs. And previously we learnt the modal verbs like can, could, may and might. And today we are going to continue the same lesson. And if you can take some more modal verbs today, just we are going to talk about shall, will, should, must and would. Today we are going to talk about these modal verbs which are very commonly used in day-to-day life. And when you take these modal verbs, let us understand, anytime you take can, could, may, might, all these things, like always we use a verb in the base form. Ee can, could, may, might అనే words ఎప్పుడు కూడా మనం base form లో ఉన్న verb ని వాడాం. In the same way today you understand we are going to use the verb in the base form with all these words like shall, will, should, must and would. Whenever you take these modal verbs, we use a verb in the base form. It's very common. And now what is that we are going to learn about? First, let's understand if we can take the today's helping words. So the first word which we are going to talk about is like shall, and another word is will. Let's understand this shall and will. These are the two words that are used basically with a verb in the base form, and these are used to refer to the action. These are used to express action which is going to happen in the future. In a simple way, I can tell you that shall and will. After this, if you use a verb in the base form, it denotes action which is going to happen in the future. Any action that is going to happen in the future action can be expressed with the shall and will. Here, the difference between the shall and will that we are going to talk in a short span of time, don't worry. But before that, let us see how to form the sentences with the shall and will. And what are the various feelings, what are the various usages, what are the various emotions that we express with the shall and will. First, let us see. Basically, these two words shall and will, these are used to express like the action which is going to happen in the future. Any future action you can express with a shall or will. ఏదైనా సరే భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనిని చెప్పడానికి జనరల్ గా మనం shall కానీ will కానీ వాడతాం. భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనిని చెప్పడానికి. అంటే ఇది ఇవాళ కావచ్చు, రేపు కావచ్చు, ఎల్లుండి కావచ్చు, ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా పనిని నేను చేస్తాను అని చెప్తున్నప్పుడు చేయబోయే పనిని చెప్పడానికి shall కానీ will కానీ వాడచ్చు. అయితే ఇక్కడ when you are using the shall and will, here we get the confusion. Actually, when do we use shall and when do we use will? Let us see. According to the grammar books, if you see, generally when the sentence starts with like I and we, when the sentence starts with I and we, that are called the first person singular and the plural, generally we tend to use the word which is called shall. I, we తో సెంటెన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిన సెంటెన్స్ చెప్పాలంటే జనరల్ గా మనం shall అనే పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. shall అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకుంటాం, తర్వాత వర్బ్ ని బేస్ ఫామ్ లో వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టుమారో I shall come to institute. Next week I shall meet my friend. Next year I shall go on a tour. So this was just you say like I and we, when you say use the word shall and a verb in the base form, it refers to the action that's going to happen in the future. And you understand, we shall meet here tomorrow. We shall complete this lesson next week. And we shall start some new lesson next week. Like this, anything that's going to happen in the future. The future action, just you can express with this I, we, and shall, later, a verb in the base form. I shall come tomorrow, we shall meet here next week, I shall continue this lesson, and we shall complete this lesson. Like this, I and we, whenever you say, we use the word shall. And in the rest of the cases, just you say, for example, you say you, they, he, she, and it. When you start the sentence with any one of these subjective pronouns, then instead of using shall, we keep on using the word which is called will. Let us say they will come here tomorrow. They will come here. You will get a good job. You will get a good job. So just you say, he will speak in English in the future. She will help you tomorrow. It will work effectively. Like this, he will, she will, it will, and you will, they will.
So when you are starting the sentence with I and we are using the word shall, and you, they, he, she, we are using the word which is called will. Will and shall, these are the two words used like this to express the actions that are going to happen in the future. And here you may get a doubt. ఎప్పుడు కూడా I, we వస్తే shall వాడాలి, మిగతా వాటికి will వాడాలి. వాడితే భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనిని మనం తెలియజేస్తున్నాం. Here you may get a doubt. Sir, మరి ఎప్పుడు కూడా I, we కి only shall వాడతామా? Will వాడకూడదా? And of course, don't worry. If you want, you can also use will here. It makes no difference. Instead of saying I shall come tomorrow, you say I will come tomorrow. No problem. Right? We shall complete the lesson. Or you can also say we will complete the lesson. We will complete and kuda cheppachu. So there is no problem. Actually ఏంటంటే మరి ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడు they will come, he will come, she will come అనే చెప్పాలా అంటే of course not necessary. Here you can also use another word which is called shall. ఇక్కడ కూడా shall వాడొచ్చు. He shall come here tomorrow. She shall finish the work. They shall pay the fine. You shall perform your duty. Like this, here also you can use the word shall. Then what is the difference? Here we are using I shall, I will. Here we are using, so they will, they shall. Then what is the difference? We are making no difference. Actually, మన గ్రామర్ బుక్స్ లో చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుందండి. సో బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది, అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఇంకో మీనింగ్ వస్తుంది. కొన్ని చోట్ల ఎంఫోసిస్ వస్తుంది, కొన్ని చోట్ల క్యాజువల్ గా ఫ్యూచర్ యాక్షన్ వస్తుంది. అయితే ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ అని పెట్టుకోకుండా యాజ్ వీఆర్ ఇన్ ద బేసిక్ లెవెల్ మళ్ళీ టెన్సెస్ లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ నేర్చుకునేప్పుడు వీటిని డీటెయిల్ గా చూద్దాం. అట్ ప్రెసెంట్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ షల్ అండ్ విల్ బోత్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్. బట్ వెన్ యూ సే ది షల్ అండ్ విల్, హియర్ ఐ తో చెప్తున్నప్పుడు షల్ ప్రిఫరబుల్, will second priority ఇస్తాం. ఇక్కడ will preferable and next priority మాత్రం shall కి ఇస్తూ ఉంటాం. Actually మనం జనరల్ గా చూసినట్లయితే you see most of the times like written English you find, when you find any agreements, when you find any letters, when you find official letters, you see everywhere we use I shall abide by the rules and regulations. We shall follow the terms and conditions. Everybody shall follow this. Everybody shall submit his report tomorrow by this time. Like this ఎప్పుడు shall ఉంటుంది. అదే మీరు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో తీసుకున్నట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ I shall అనేది ఎవరు వాడరు. మోస్ట్లీ ఎవ్రీబడి సేస్ I will. I will come tomorrow. I will meet you next week. I will do this. I will help you. So like this we keep on saying most of the days. That's the reason. You understand? ఈజీగా ఉండాలంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐవి అన్నప్పుడు షెల్ వాడుకోవచ్చు, విల్ వాడుకోవచ్చు. కాకపోతే షెల్ అనేది రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ లో వాడతాం, విల్ అనేది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో వాడతాం. ఇక్కడ కూడా సో విల్ అనేది ప్రిఫరబుల్, షెల్ అనేది సెకండ్ ఛాన్స్. ఇన్ ఎ సింపుల్ వే యూ అండర్స్టాండ్ దట్ షెల్ ఇస్ యూస్ ఇన్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ వెరాస్ విల్ ఇస్ యూస్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. అలా చెప్పుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎనీవేర్ యూ కెన్ యూస్ షెల్, ఎనీవేర్ యూ కెన్ యూస్ విల్. కొంతమంది అంటారు షెల్ అంటే తక్కువ గ్యారంటీ, విల్ అంటే ఎక్కువ గ్యారంటీ. అలాంటి గ్యారంటీలను ఏం పెట్టుకోకండి. సో షెల్ అన్న గ్యారంటీ, విల్ అన్న గ్యారంటీ. లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మీరు when you join the institute you might have filled in the application form. అప్లికేషన్ లో కింద డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. I shall abide by the rules and regulations of the institute and the director shall reserve the right to cancel my admission at any time without any intimation. And ఇక్కడ rules and regulations లో కానీ అఫీషియల్ కానీ in written English you find the word shall, but in spoken English mostly we hear the word which is called will. That's why simply you understand shall is used in written English whereas will is used in spoken English. That's only one that you keep in mind. So I shall come tomorrow or I will come tomorrow. మీరు రెండిట్లో ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ గ్రామర్ బుక్స్ లోనేమో షల్ వాడాలని ఉంటుంది, కానీ బయట మాట్లాడేప్పుడు ఎక్కడ కూడా I shall come tomorrow, I shall do this అని ఎవరు చెప్పరు. మోస్ట్లీ we say will. That's why you understand will is used in spoken English whereas shall is used in written English. So as we are learning how to speak in English most of the times we keep on using the word will instead of shall. Right? I shall come tomorrow అనే బదులుగా just you say I'll come tomorrow, I'll meet you next week, I will do this, he will come here, she will go there, they will meet you. Like this always we use the word will. But if you use shall also it is not wrong. So just you can also keep on using that. There is no problem. Answer చెప్పేప్పుడు I shall, I will ఏదైనా వాడచ్చు. But when you are saying questions you see. Here I and we when you want to ask a question, I we తో క్వశ్చన్ వాడేప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా we have to use the word shall. Shall we start the class? అంటాం. Shall I ask a question? Shall I sing a song? Shall we go there? Shall we start the work? Shall we complete the lesson? Shall we take the homework? Shall we take practice session? So ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ చేసేప్పుడు మాత్రం shall I
లేదా shall we అంటాం. But we never say, will I come, will we come, we don't use it. In the answer you can say, I shall or I will. I shall come tomorrow, I will come tomorrow, both are right. But when you are saying question, just say, only shall. Shall we start? Shall we go? What shall we do? Like this. And here you say, they will come or they shall come, you can say. But here, when you are asking the questions, mostly we use only the word will. Will you come tomorrow? Will you meet me next week? What will you do? Where will he meet? When will she come? Will it work effectively? So always you keep on using only will. And the answer cheppeppudu will kani shall kani cheppachu. But when you are asking the questions, here always use the word only will. Here always use the word only shall. So this is what will and shall. Basically these are used to talk about the action that's going to happen in the future. And what are the various situations we use? Will shall అనేవి జనరల్ గా డిటర్మినేషన్ చెప్పడానికి వాడతాం, ఎంఫసిస్ చేయడానికి వాడతాం, సీరియస్ గా క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా వాడతాం. Will you please come here? Will you please listen to me? Will you please understand? Like this, when you are seriously requesting somebody, and also you can use it. And when you are expressing the predictions, when you are giving a warning, I will see your end. I will see your end. When you are giving a warning. Or when you are giving a threat, when you are expressing determination. In various other situations we keep on using this will and shall, but simply basically you understand only one usage. Any action that's going to happen in the future action you can express with either shall or will. Shall is used in written English, will is used in spoken English, but when you are asking the questions with I and we, with the I and we use the word shall, and with the rest of the cases we use the word will. That's what we have to keep in mind. Hope I am clear with this shall and will. So already we have learned this shall and will, and after this, just let us see there is another word which is called that is should. Should is a word which is again called modal verb, and after this should also we use a verb in the base form. And if you use a verb in the base form, what's the meaning it conveys? Let's understand. After using the should, if you use a verb in the base form, it is used to talk about the obligation. Let's understand when you want to express obligation. You know, well, obligation means when something is allotted to somebody to be done, and that particular situation is called obligation. Obligation అంటే చెయ్యాలి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక వర్క్ మనకు అసైన్ చేసినప్పుడు కానీ, మనకు అలాట్ చేయబడ్డప్పుడు కానీ, దాన్ని జనరల్గా మనం ఆబ్లిగేటరీ సిచ్యువేషన్ అంటాం. Generally when we want to express obligations, we keep on using the word should. Should అనే దాన్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం. When you say the word should, it denotes obligation, but remember, it denotes obligation, but this obligation is only in the sense of advice. You understand? The should is a word which is used to express obligation, but this obligation is only in the sense of advice. When you want to advise the people, when you want to advise somebody to do something, only in the sense of advising, we keep on using the word which is called should. Literally the Telugu meaning what you tell is, should ante ardham em cheptamante cheyali ani ardham annamata. Cheyali. For example, just you see, when you are advising the people, you should learn English. English నేర్చుకోవాలి. You should come regularly. Regularగా రావాలి. You should speak in English. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. You should understand the problem. The problem అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలా when you are advising the people, only to express a piece of advice. When we are taking liberty to advise other person, when you are advising somebody else in a friendly way, so then only to advise the people, we keep on using the word which is called should. Should ante చెయ్యాలి అని అర్థం. For example, just you see, sometimes we say, bro, I should develop my skills. నా skills నేను డెవలప్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నన్ను నేనే అడ్వైస్ చేసుకుంటున్నాను. I should be sincere. ఈ విషయంలో నేను చాలా సిన్సియర్గా ఉండాలి. I should be sincere. ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్తున్నప్పుడు జనరల్గా మనం షుడ్ వాడాలి. ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్తుంటాం కదా, you should not talk like that. నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు. You should not do this. నువ్వు ఇలా చేయకూడదు. ఇలా నువ్వు అలా చెయ్యాలి, నువ్వు అలా చేయకూడదు అని సలహా ఇస్తున్నప్పుడు మోస్ట్లీ వి యూజ్. సమ్టైమ్స్ యూ సీ, మనం అడుగుతూ ఉంటాం, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నేను ఏం చేయాలి? మీన్స్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ప్లీజ్ యూ గైడ్ మీ, ప్లీజ్ యూ టెల్ మీ. ఏం చేయాలో తెలియదు, మీరు చెప్పండి అని అడుగుతున్నప్పుడు వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నేను ఏం చేయాలి మీన్స్ నేనేం చేయాలో నాకు తెలియదు, మీరు గైడెన్స్ ఇవ్వండి. వేర్ షుడ్ ఐ గో? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? When should I come? నేను ఎప్పుడు రావాలి అంటే మీరు చెప్పండి. Just guide me. When you are asking for a piece of advice from the other person, generally we will be using the word should. Should అంటే చెయ్యాలి. I should speak in English. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. Should I speak in English? నేను మాట్లాడాలా? You should not speak in English. నువ్వు మాట్లాడకూడదు.
Should I not speak in English? నేను మాట్లాడకూడదా? Or shouldn't I speak in English? నేను మాట్లాడకూడదా? Like let us say, they should come here. వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి. అంటే ఇది సలహా మాత్రమే. It's not my order. It's not my command. Just I am advising, that's all. They should come here. వాళ్ళు ఇక్కడ రావాలి. Why should they come? వాళ్ళు ఎందుకు రావాలి? They should not come. వాళ్ళు రాకూడదు. Why should they not come? వాళ్ళు ఎందుకు రాకూడదు? So this way you keep on forming the sentences with a word which is called should. Right? Should అంటే చెయ్యాలి. Now ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకోండి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఏమేమి చేయాలి? ఇప్పుడు నేను కొన్ని సలహాలు ఇస్తున్నాను చూడు. Yeah, all of you should come 10 minutes before the class. You should look into the previous class what happened. Right? And you should listen to the class carefully. And after the class, everybody should do some practice on the lesson. And all of you should prepare the speeches well in advance. And you should use the dash for speaking. You should talk only in English. And you should not talk in Telugu. You should not neglect the practice session. You should not be irregular to the classes. So like this, when you are advising the people, only to advise the people, we keep on using the word which is called should. Should అంటే ఇలా చెయ్యాలి అనే సెన్స్ లో మనం వాడుతూ ఉంటాం. And if you can go ahead, so with this, like shall, will, already we have learned. Next should నేర్చుకున్నాం కదా. And after this, let's go ahead with another word which is called must. Should అంటే చెయ్యాలి అనుకున్నాం కదా. Must అంటే తప్పకుండా చెయ్యాలి. Should and must almost both are used in the same way. Should and must both are used in the same way. And should is ఇక్కడ చూసాం మనం ఇంతకు ముందు. Should అనేది obligation చెప్తుంది, కాకపోతే advice, only in the sense of advice. ఎదుటి వాళ్ళకి సలహా ఇస్తున్న సెన్స్ లో వాడతాం. But when you take the word which is called must, must is also used to express obligation only. Must is also used to express obligation. Must కూడా obligation చెప్తుంది, but this must is used to give emphasis. Sir, what do you mean by this emphasis? Very simple, you can say that must is used to give the emphasis. Emphasis అంటే నొక్కి చెప్పడం. ఏదైనా సరే ఒక పనిని తప్పకుండా చేయాలి అని చెప్తున్నప్పుడు it is not advice. ఇక్కడ మనం అడ్వైస్ చేయట్లా. So when you are passing the order, when you are passing the command, when you are commandingly asking the other person to do something, whether the other person is willing or not, it's not the matter. When you order somebody to do something, irrespective of the willingness of a person, so when you are expecting something to be done by that person, then we keep on using the word must. Must అంటే తప్పకుండా చేయాలి. Authoritatively when we are talking, in a commanding voice when you are talking, in a demanding voice when you are talking, then keep on using the word must. ఇప్పుడు నేను సేపు చెప్పాను, you should come regularly, you should follow the classes, ఇలా అడ్వైజ్ ఇచ్చాను కదా. బట్ అథారిటేటివ్గా చెప్పాలనుకోండి, కమాండింగ్గా చెప్పాలనుకోండి, you see some expressions. You must switch off your mobiles when you are in the classroom. You must switch off the mobiles means whether you are interested or not, it's not the matter. You must do it. It's my order. It's my command. Authoritatively when I am telling. In a commanding voice when I am telling, we should use a word which is called must. You must speak only in English. You must not speak in Telugu. You must not miss the class. You must attend all the classes. Really, if you want to develop your English, you must speak only in English. You must not neglect practice. It's my order. It's my command. Here, instead of talking about the people, we are giving more importance to the action which is required there to be done. ఇలా తప్పకుండా చేయాలి అని అర్జెన్సీని చెప్తున్నప్పుడు కానీ, ఇంపార్టెన్స్ని చెప్తున్నప్పుడు కానీ, నెసెసిటీని చెప్తున్నప్పుడు కానీ, డ్యూటీని చెప్తున్నప్పుడు కానీ, so we can also keep on using this word must. For example, you see, when we buy a bike, we must follow the traffic rules. When we earn money, we must pay the income tax. When you come to institute, we must speak in English. When the topic is given, you must prepare, and the next day you must present it on the days. You must means it's my order, it's my command. And remember one thing, must అంటే చేయాలి, must not అంటే చేయకూడదు. అయితే క్వశ్చన్ చేయొచ్చా, I must speak in English. క్వశ్చన్ చేయాలంటే must I speak in English? Must I go there? Must you do it? Must you go there? ఇలా మనం అడుగుతూ ఉంటాం. అయితే కొందరు ఏమంటారంటే మస్ట్తో క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదు, క్వశ్చన్స్ మస్ట్కు బదులుగా మనం షుడే వాడుకుంటే బెటర్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అది జస్ట్ యూ కెన్ యూస్ ఐదర్ మస్ట్ ఆర్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ మస్ట్. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. బట్ వన్ థింగ్ యూ రిమెంబర్, మస్ట్ అండ్ షుడ్ రెండు వాడకూడదు. చాలా మంది ఎలా అంటారంటే
ఇట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. రేపు తప్పనిసరి నువ్వు రావాలి, మస్ట్ అండ్ షుడ్ అంటారు. బట్ మస్ట్ వస్తే షుడ్ రాకూడదు, షుడ్ వస్తే మస్ట్ రాకూడదు. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే షుడ్ అంటే గ్యారంటీ, మస్ట్ అంటే గ్యారంటీ, రెండు కలిపితే ఇంకా గ్యారంటీ అని చెప్పి మస్ట్ అండ్ షుడ్ అంటూ ఉంటాం. బట్ డోంట్ యూస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. యూ సే you should come tomorrow, advice. లేదంటే you must come tomorrow, it's order. So this way just you can keep on using should and must. Should అంటే చేయాలి, must అంటే తప్పకుండా చేయాలి. So hope, shall and will, these are used to express the future actions, and should and must, they are used to express obligation. But should denotes the obligation in the sense of advice, it is used mostly. Must denotes obligation, it is used when you are giving emphasis. మనం నొక్కి చెప్తున్నప్పుడు, తప్పకుండా చేయాలి అని చెప్తున్నప్పుడు మస్ట్ అనే దాన్ని మనం వాడుతూ ఉన్నాం. రైట్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్, దెర్ ఇస్ అనదర్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్, దట్ ఈస్ వుడ్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు మీన్ బై దిస్ వుడ్. రిమెంబర్, దిస్ వుడ్ ఇస్ ఎ వర్డ్, అగైన్ ఇట్స్ ఎ మోడల్ వర్డ్. అండ్ వెన్ యూ టేక్ దిస్ వుడ్, చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే షెల్ వెళ్ళకి పాస్వర్డ్ వుడ్ ఏమో అనుకుంటారు. బట్ అలా పాస్వర్డ్స్ అని తీసుకోకండి. వుడ్ అనేది ప్రెసెంట్ లో వాడచ్చు, పాస్ట్ లో వాడచ్చు, ఫ్యూచర్ లో వాడచ్చు. ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇట్స్ యూస్డ్, యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ the meaning of that particular word. When you take this wood, after this wood, if you use a verb in the base form, you understand. Majority of the times, we can say would is a word which is used to talk about past habitual actions. Let us say this would is a word which is used to talk about past habits. You understand, it is used to talk about the past habitual actions. First, you know what do you mean by past habitual action? Habitual action is, habitual action is anything that takes place every day. It is called habitual action. So past habitual action means any action that took place in the past as a habit over a period of time. Whatever the action that happened in the past as a habit over a period of time, that is called past habitual action. When we are talking about the past habitual actions, we keep on using this particular word which is called would. But better give the time reference. ఇది ఎప్పుడు కూడా గతంలో అలవాటుగా చేసి వదిలేసిన పనులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చెప్పడానికి మనం వాడుతూ ఉంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే ఈ వుడ్ అనేది ఒకప్పుడు చేసేవాన్ని అని చెప్పడానికి వాడతాం. అది ఎప్పుడు అనేది మనం టైం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ, when I was there in intermediate, I would watch many movies. When I was there in intermediate, I would watch many movies. అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా సినిమాలు చూసేవాడిని. అంటే దట్ వాస్ మై హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ఎట్ దట్ టైం. అంటే ఒకప్పుడు సినిమాలు చూసేవాడిని అంటే ఇప్పుడు సినిమాలే చూడట్లేదు. ఇట్స్ నాట్ మై హ్యాబిట్, బట్ వన్స్ ఇట్ వాస్ మై హ్యాబిట్ అన్నమాట. ఒకప్పుడు అలవాటుగా చేసిన పనులు, అలవాటుగా చేసి వదిలేసిన పనులని జనరల్లీ వి ఎక్స్ప్రెస్ విత్ ద వర్డ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ వుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు సీ, లాస్ట్ ఇయర్ I would go to library every day. Last year, I would go to library every day. రోజు లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాడిని. 2 years ago, I would meet my friends every week. 2 years ago, I would meet my friends every week. ప్రతి వారం మా ఫ్రెండ్స్ని కలిసేవాడిని. 5 years ago, I would watch all the Hindi movies. 5 years ago, I would watch all the Hindi movies. Means at the time, it was my habit to watch Hindi movies. So this word, just to understand, what is used to express past habitual actions. It is nothing but which is equivalent to use it to. మనకి use it to అని ఇంకోటి తర్వాత నేర్చుకున్నాం. use it to లాగే I use it to watch, I use it to play అంటాం కదా, అదే అర్థంలో ఈ would అనేదాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. Once I would speak only in Telugu. Once I would teach in English. Once I would teach only in Hindi. Like this. ఒకప్పుడు అలా చెప్పేవాడిని, ఇలా చెప్పేవాడిని, అది చేసేవాడిని, ఇది చేసేవాడిని అని చెప్తున్నప్పుడు most of the times we keep on using this would. Sir, ఎప్పుడు కూడా దీన్ని would అనేది only do we use it only when we are referring to the past habitual actions? Of course not. Sometimes you understand it's also used to express a willingness that you have to do something. Willingness. మన యొక్క ఇష్టాన్ని తెలియచేయడానికి కూడా, yeah, I would speak in English. It is equivalent to I will only. అంటే నేను ఇష్టాన్ని తెలియచేయడానికి కూడా మనం వాడచ్చు. I would speak in English. Yeah, I would take coffee. అంటే నేను ఇష్టంగా కాఫీ తీసుకుంటాను, లేదా కాఫీ తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం. I would love to speak in English. I would speak in English. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. ఇలా భవిష్యత్తులో చేసేవి కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు, ఇష్టంగా చేసే వాటిని మనం would తో కూడా చెప్పొచ్చు. Would is used like this to express a past habitual actions. Second one, it is used to express a willingness. It is also used when you are expressing a wish. Wish అంటే తెలుసు కదా, కోరిక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం స్టార్టింగ్లో నేర్చుకున్నాం, మీకు ఇంకా గుర్తుండి ఉంటుంది. I want to, I wish to, I would like to అని. అక్కడ just you say would is also used to express your willingness or your wish. I would like to become a lawyer.
నేను ఒక లాయర్ని కావాలనుకుంటున్నాను. I would like to travel all over the world. It's my dream. I would like to travel all over the world. I would like to become a famous trainer. It's my dream. I would like to become. So just you see, I would like to become a rich person. I would like to become a rich person. It's my dream. So when you're talking about your wishes, then also you can use this. So would. At the same time, would is also used. So when you are talking in the indirect speech. You know well, indirect speech లో అంటే మళ్ళీ మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు టెంపరీగా గుర్తుంచుకోండి. ఎవరైనా మనకు చెప్పిన విషయాన్ని మనం ఇంకొకరికి మన మాటల్లో చెప్తే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. ఎవరైనా మనకు చెప్పిన విషయాన్ని మన మాటల్లో మనం ఇంకొకరికి చెప్తే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు. ఎవరైనా మనకు చెప్పేప్పుడు విల్ అని వాడారు అనుకోండి, అది మనం ఇంకోలో చెప్పేప్పుడు వాళ్ళు విల్ వాడిన చోట మనం వుడ్ వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు అమ్మాయి అంది నేను రేపు సినిమాకి వెళ్తానని, ఐ విల్ గో టు ఎ మూవీ అని అమ్మాయి అంది. ఆ విషయం నేను మీకు చెప్పాలి. ద గర్ల్ సెడ్ దాట్ షీ వుడ్ గో టు ఎ మూవీ. ద గర్ల్ సెడ్ దాట్ షీ వుడ్ గో టు ఎ మూవీ. ఇలా తన విల్ అంటే నేను వుడ్ అని చెప్పాలి. ఇలా ఒకరు చెప్పిన మాటలు ఇంకోలో చెప్తున్నప్పుడు కూడా మనం వుడ్ అనే దాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. అండ్ వుడ్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ వెన్ యూ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ సంబడి. When you are requesting, most of the times you understand, when you are requesting somebody, then you can use a word which is called would. Would అనేది వాడచ్చు. For example, can you please go there? Could you please go there? Will you please go there? దాన్ని would you please go there? May I request you to go there? ఒకే విషయాన్ని 5 రకాలుగా చెప్తున్నాను చూడండి. Can you please speak in English? Could you please speak in English? Will you please speak in English? Would you please speak in English? May I request you to speak in English? ఇలా మనం కెన్, కుడ్, విల్, వుడ్, మే ఇవన్నీ కూడా మనం ఎదుటి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం వాడచ్చు అనమాట. ఇలా వుడ్ అనేది పాస్ట్ లో వాడచ్చు, పాస్ట్ హ్యాబిట్స్ కి అండ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వాడచ్చు, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వాడచ్చు, ఇలా రకరకాలుగా వాడచ్చు. బట్ బేసికలీ యూ అండర్స్టాండ్ ద మెయిన్ యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ వుడ్ ఈస్ బేసికలీ యూజ్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. Right, when you say, ఇప్పటివరకు నేర్చుకుని చూస్తే shall, will, they refer to the future action. Should, must, they refer to the obligations. But should is advice, must is emphasis. Would is used to express the past habitual action, or so willingness, or request, or a wish. So in different ways we keep on. Shall, will, భవిష్యత్తులో చేస్తాను. షుడ్ అంటే చెయ్యాలి, మస్ట్ అంటే తప్పకుండా చేయాలి, వుడ్ అంటే ఒకప్పుడు చేసేవాన్ని అనే అర్థంలో మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ విత్ దిస్ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ద మోడల్ వర్బ్స్. క్యాన్, కుడ్, మే, మైట్, షల్, విల్, షుడ్, మస్ట్ అండ్ వుడ్. సో ఆల్ దీస్ మోడల్ వర్బ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. Hope I am clear, and any doubts you have, no doubts, in the next class they come with the clarifications. Is it okay? Hope you understood, and have a nice time. Let's meet tomorrow. Bye then.